Good day to you. Obata Subha Davasak. I want to consider some relevant points in the COVID issue as well as for our life. මේ COVID තත්ත්වය ගැනත් අපේ ජීවිතයට පෞද්ගලිකව වැදගත් වෙන කාරණා කීපයක් මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So this will be my 185th clip. 185 වෙනි clip එක. About COVID, what we have to say is in India, where the provinces, in the states where the infection rate is low, or at least the death rates are low, they are extensively using hydroxychloroquine with zinc and ivermectin. So the hydroxychloroquine therapy was first formulated by Professor D. de Raoult, who is the director of the National Institute of Infection in France. ඉන්දියාවේ මරණ අඩු ප්‍රාන්තවල ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්විනුයි සින්කුයි. මරණ අඩු ප්‍රාන්තවල. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැති ප්‍රාන්තවල තමයි මරණ වැඩි. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම හයිඩ්‍රොක්සික්ලෝරොක්වින් සින්ක් ඒ තෙරපි එක අඳුන්වා දුන්නේ ප්‍රොෆෙසර් डी de Raoult. එයා තමයි අධ්‍යක්ෂක ප්‍රංශයේ මේ ඉන්ෆෙක්ෂස් ඉන්ස්ටිටියුට් ආයතනයේ. ඒ වගේම ඉන්දියාවේ ඒ මරණ අඩු ප්‍රාන්තවල පාවිච්චි කරන ivermectin කියලා බේතක්. ivermectin triple therapy කියන එක හඳුන්වලා දුන්නේ Professor Thomas Borody. So other drug they are using in the states where death rates are low is ivermectin, and that was introduced by Professor Thomas Borody, the triple therapy of ivermectin, zinc and doxycycline, and oral antibiotic. Now Professor Thomas Borody is also the one who introduced triple therapy for peptic ulcer. A peptic ulcer වලටත් බෙහෙත් අඳුනන දුන්නේ එයයි. So he's a well-known figure in Australia. He's a professor of pharmacology. So it has worked very well. So we could also try these things for treatment. Then there's an Oxford trial called STOIC trial. In that Oxford STOIC trial, they found budesonide inhaler, which is a common inhaler used for asthmatics, reduces the clinical severity greatly. A budesonide inhaler එක පාවිච්චි කරාම COVID හැදිච්ච අයට ඒගොල්ලන්ගේ මරණ තත්ත්වය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒක Oxford STOIC trial එකෙන් තමයි පෙන්වා දුන්නේ. budesonide inhaler. ඉතින් මේවා දෙන්න පුළුවන් doctorsලාට පමණයි. So this is used in some treatment centers in Sri Lanka. ඉතින් මේ budesonide inhaler එක සමහර treatment centers වල ලංකාවේ දෙනවා. ඉතින් so if you use ivermectin, triple therapy, or hydroxychloroquine and zinc, and budesonide, and South African doctors have tried a drug, simple drug called promethazine, you know it as Phenergan. If you use these four things, and low dose aspirin, you prevent hypoxia, and you prevent death, you prevent intensive care unit admission. So don't panic. ඒ නිසා මට කියන්න තියෙන්නේ, so I am Dr. Lalith Mendis. My last substantive post was as head of Department of Pharmacology in a state medical faculty. So this is my area of expertise. ඉතින් මේ ඒ hydroxychloroquine zinc පාවිච්චි කරොත් නැත්නම් ivermectin triple therapy පාවිච්චි කරොත් සහ promethazine කියන බොහොම simple බේතක් ඒතගේ ලං එකේ ඇති වෙන ප්‍රතික්‍රියාවට ඒ බේත බොහොම ලේසියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට budesonide කියන inhaler එක, ඒ කියන්නේ asthma වලට දෙන inhaler එකක්. ඒක දැන් Oxford trial එකක් කරා STOIC කියලා, STOIC. You can check this on Google. Check Thomas Borody on Google, BORODY. ඉතින් ඒ budesonide inhaler එක පාවිච්චි කරාමත් ඊළඟට aspirin ඔය cardioprin වගේ low dose එකක් පාවිච්චි කරාමත් අර තත්ත්වය උත්සන්න වීම සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවා ඩොක්ටර්ස්ලාට විතරයි මේවා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ඩොක්ටර් කෙනෙක්ව බලන්න සිද්ධ වුණොත් ඔබ උදෙසා හෝ නෑදෑයෙක් උදෙසා මේක ඩොක්ටර්ගෙන් අහන්න. If you have to see a doctor on this issue for yourself or for a relative, to ask them, these 5 treatments are available, isn't it, doctor? ඉතින් මේක ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. මොකද මේක with these 5 therapies you can drastically reduce intensive care unit admission, and you can reduce also the hypoxia. Oxygen මදි වෙන එකත් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. දැඩි සත්කාරයකට ඇතුල් කරන්න වෙන එකත් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. So I thought I must give you this hopeful message in the midst of this
fear that is spreading everywhere. ඉතින් මේ බය පැතිරෙන කාලේ මේකට වේලහින් බේත් කරාම මේක වළක්වා ගන්න, ඒ කියන්නේ මේක නරක වීම වළක්වා ගන්න පුළුවන්. So with the introduction about the COVID therapy, I want to get into a very important subject, that is our Father's prayer. ඉතින් මේ අපිට යහපත් ඉන්දියර කියලා දුන්නා අපගේ පියාණෙනි කියලා ප්‍රකාශනයක්. Why is it so important? One, when we say our Father, we consider the needs of others also, at least the needs of those who work with us, work under us, our neighbors, those who have worked for us in menial jobs, also that their lives also are important, and we will share and care at this time. අපගේ පියාණෙනි කිව්වම එක පියෙක්ගේ දරුවෝ ලෙස අපි මනුෂ්‍ය සංහතිය සැලකුවාම අඩු ගානේ අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරන අය, අපි යටතේ වැඩ කරන අය, කවදා හරි අපිට වැඩ කරන්න ආපු අය, ඉලෙක්ට්‍රිෂියන්ස්ලා, ප්ලම්බර්ස්ලා දිනපතා වැඩ කරන හැට හරි අමාරුයිනේ. ඒ ඔක්කොටම එක පියෙකුගේ දරුවෙක් ලෙස අපිට සලකන්න සිතක් එනවා අපගේ පියාණෙනි කියන ඒ ප්‍රකාශනයට අපි එකඟ වුණා. So if we agree to this, our Father who is in heaven, ඒකකොට අපි එකඟ වෙනවා අනිත් අයටත් අපි වගේම ජීවත් වෙන්න උවමනාවක් අයිතියක් තිබේ. So we learn to care and share. 67% of Sri Lanka lives on daily jobs. ලංකාවේ 67ක් ජීවත් වෙන්නේ දෛනිකව උපයා ගැනීමෙන්. Out of the next 33%, 16% need to supplement their daily income. ඊළඟ 16%නොත් ඊළඟ 33%ක් දිනපතා ඒගොල්ලෝ මේ වැඩක් කරන්න යම් අමතර වැඩක් කරන්න ඕන උපයා ගැනීමට. Only 17% get a monthly salary enough for their daily living. 17% ලංකාවේ ඉන්නේ තම මාසික ඉපැයීම ඇති ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න. So we find 83% need a daily supplement, so you can understand how difficult it is when there's 4-day restriction like this. Of course, all the 4 medical associations demanded that there be a 4-day movement restriction. ඉතින් වෛද්‍ය සංගම් 4ක් ඉල්ලා සිටියා මේ වගේ movement restriction එකක් අවශ්‍යයි කියලා. So this our Father. දෙවැනි එක our Father එයාගේ නාමය excuse me, then that giving honor to his name. So පිතෘත්වයට අපි ගරු කළ යුතුයි. එයාගේ නාමය කියන්නේ එයාගේ චරිත ලක්ෂණ. ඒතර අපි එකිනෙකා හදා බෙදාගෙන ජීවත් වීම, so that we are caring and sharing for one another. And today we must learn gratitude. Today I said this is 5G today. There's going to be a 5G overflow. What are the 5Gs? Goodness of the goodness, යහපත්කම, gratitude, kritagnyatavය, then gladness, තියෙන දේ ගැන ස්තුතිවන්ත වීම. ඒකයි gladness කියන්නේ. Gladness is to be thankful for what you have. Sri Lanka has lots of things, you know. We have free education, we have free health, we have jackfruit, but Sri Lankans are full of grumbles in their mouth. This is a terrible thing, this grumble and growl. We are creating a lot of fuss, reducing our immunity, tension, and we are doing harm to our own health with this grumble and growl. අපි ඉතින් grumble කරාම, growl කරාම, රැවීම social media එක පිරිලා ඒ වලින් අපි අපේම ප්‍රතිශක්තියට හානි කර ගන්නවා. මේක අපි අත්හරින්න ඕන. So his nature is he gives as much as he can, much as we need. යහපත්කම, ස්තුතිවන්තකම, එතකොට කෘතවේදීකම, ත්‍යාගශීලී භාවය සහ graciousness. ඉතින් මේ කාරුණික ගතිය. So 5G, okay? 5G. We are going to practice 5G today. Let it flow like a river, the 5G. Goodness, gladness, gratitude, generosity, graciousness. Just practice this all the time. This is how I manage to go through the day. I practice this all the time. මෙහෙම තමයි මම දවස පුරාම යන්නේ මේ 5 කාරණා 5 කියලා. ඊළඟට Thy kingdom come. මොකක්ද ඒකේ අදහස? ඔබගේ රාජ්‍යය ඒවා කියන්නේ, ඒ කියන්නේ ਸਰව සුබ රාජ්‍යයක් තිබෙනවා. One who cares for, there's perfect justice there. There's peace there. So it is bowing down or agreeing to a better rule than man can do. So whenever you find governments on earth are falling short, behave like belonging to a better government that
Our Father has. ඉතින් අපේ ස්වර්ගීය පියාගේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ පුරවැසියෙකු ලෙස ඕකේ කියලා තියෙනනේ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ පුරවැසියා ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ විදිහ ඒකට අපි බාර වෙමු. පොළොවේ තියෙන රාජ්‍ය තන්ත්‍රයන් වල අඩුපාඩු වලට ගරහන්නේ නැතුව. Now without grumbling and growling and cursing. Cursing is putting yourself down. Expecting the worst. Expecting the worst is a curse. ශාපේ කියන්නේ මොකද්ද? තියනවට වඩා නරක වෙයි, මෙහෙම වෙයි, අරම වෙයි. මොකද්ද ඔය ජීවිතේ? ඔහොම පුළුවන් ද ජීවත් වෙන්න? So we can't live like that. We must have a blessed assurance that things will not run down. Things will improve. So that is why we say, your kingdom come. ඒකයි අපි කියන්නේ ඔබගේ රාජ්‍යේවා. We have another kingdom to which we can appeal, another government. It is called wonderful, full of counsel. ඒ රාජ්‍ය තන්ත්‍රය ආශ්චර්යයෙන් පිරී තිබේ, අනුශාසනයෙන් පිරී තිබේ, සමාදානයේ කුමාරයාගෙන් පිරී තිබේ. Prince of Peace. ඒ රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ලකුණු. ඒක කතා කරන්න, ඒක කියා දෙන්න, ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අඩු ගානේ ඔබ සමාදානයෙන් ඉදී. At least you will be at peace without getting hecked up and getting very angry. This is not done, that is not done, ICUs are full, where am I going? So please keep your health, keep your stealth, keep your stress level low, keep your immunity high by belonging to a higher government. ඔබ උසස් රාජ්‍ය තන්ත්‍රයට අයිති කියලා හිතුවොත්, මම ඒකේ පුරවැසියෙක් කියලා දැනගත්තොත් ඔබ සමාදානයෙන් ඉඳී. නැත්නම් ඔබේ ප්‍රතිශක්තිය නාස්ති කරගෙන කෑ ගහගෙන සෝෂල් මීඩියා එකේ රණ්ඩු කරගෙන මොකද්ද මේකේ තේරුම නේද? ලංකාවේ මෙච්චර ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මොනවනත් අපි ඉන්දියාව වගේ වෙලා නැහැනේ. අපි අධ්‍යාපනය නිදහස්, education is free, our health is free. I don't know whether Sri Lankans know what a wonderful thing to have health free. What a Sri Lankan hospital does is so much. There's hardly another country with free health like this. මෙච්චර නිදහස් ඒ කියන්නේ අය කිරීමක් නැතුව සෞඛ්‍ය සපයන මෙපමණ ප්‍රමාණයක් සෞඛ්‍ය සපයන තව රටක් නැති තරම් එච්චර ගොඩක් ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවය තුල තිබෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ස්තුති දීමට එකයි එක අපිට common පියෙක් ඉන්නවා. So we have one common father. Two, we want to live according to his name, according to his character. එයාගේ චරිත ලක්ෂණ, එයාගේ නාමය අනුව අර අපි කියනවානේ තාත්තගේ නම කැත කරන්න එපා කියලා. ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න ඕන. තුන, that we belong to a higher government. That's our comfort, confidence. අපිට උසස් රාජ්‍ය තන්ත්‍රයකින් පිහිටක් තිබෙනවා. ඒකේ අනුශාසනයක් තිබෙනවා. උපකාරයක් තිබෙනවා. Thy kingdom come, thy will be done on earth as then on my patch of earth. එතකොට ඔබට අයිති කොටස, ඔබ වගකිව යුතු කොටසක් තිබෙනානේ. My patch of earth, my children, their future, my grandchildren, my health, my wealth, මගේ සෞඛ්‍යය, මගේ ධනය, මගේ දරුවෝ, ඊළඟට මගේ වැඩ ක්ෂේත්‍රයේ මං යටතේ වැඩ කරන අය, මගේ වැඩ පොළ, මගේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තු, ඒ ඔක්කොටම my patch of earth, thy kingdom come. එහෙම තමයි ඒක කිව්වේ, ඒ ප්‍රකාශනය, ඒ යදුම, ඒ ආතිකාව. ඔබගේ රාජ්‍ය ඒවා මගේ භූමි භාගයට. So you become a benefactor for your භූමි භාගය. ඔබගේ භූමි භාගයට you become a benefactor, your portion of earth that you take it as accountable to God. God given that I might be a benefactor. ඒ භූමි භාගය ඔබට, ඒ කියන්නේ ඔබගේ වගකීම්, දරුවෝ, මුණුබුරෝ, ඔබගේ ආර්ථිකය, ජීවනෝපාය, ඔබට උපකාර විය හැකි, ඔබ යටතේ වැඩ කරන අය, ඔබගේ වැඩ පොළ, ඒක ඔබගේ භූමි භාගයනේ. ඒකේ benefactor ඔබ. ඒකේ සුභ සිද්ධ දායකයා ඔබ. එම නිසා ඔබ සමග බැඳී සිටිනවා සුභ සිද්ධ ලාභීන් for whom you can show beneficence. ඒගොල්ලන්ට ඔබට සුභ සිද්ධියක් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ධෛර්යයක් ගන්න. ඒක ඔබගේ සාධාරණ පූජාව, සාධාරණ යුතුයකම. That is your reasonable way of living, considering yourself benefactor for your patch of earth about which God has a government to do with you. ඔබ සමග රාජ්‍ය තන්ත්‍රයක් කරන්න God avashyata. So our Father who is in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on my patch of earth. ඒ නිසා ඔබගේ යහපත් රාජ්‍ය තන්ත්‍රය, ඔබගේ සර්ව සුභ රාජ්‍ය තන්ත්‍රය මාගේ භූමි භාගය. So please mind your business. ඉතින් ඔබගේ භූමි භාගය ගැන ඔබ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්න.
දන්නේ නැති දේවල් කතා කරන්න එපා. I know pharmacology, I know general medicine, clinical medicine, but that's my training. Immunology somewhat. ඉතින් ඉන් එහාට අපි politics we law අපි හැම එකම දන්නේ නැහැනේ. So mind your business and be expert as well as benefactor in the thing in your portion. Okay? ඉතින් ඔබට දීලා තිබෙන මේ භූමි භාගය තුල ඔබ උපරිම සුභසිද්ධදායකයෙක් වන්නේමි කියලා තීරණයක් ගන්න, සුභසිද්ධදායකයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තීරණයක් ගන්න. ඒකට ඉතින් යහපත් වෙනේරගේ උපකාරය ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා. Now I have set down 10 things about what dads have and mom of course have to do with the children. මම දැන් 10ක් කාරණා ලියලා තිබෙනවා. මොකද මම ඒකට කිව්වේ sundown well done. ඉරු අවරට යෑම හොඳින් කරමු කියලා. දැන් රිසර්ච් එකක් තිබෙනවා ඔබ හරි වෙලාවකට නිදාගෙන sleep properly at least by 10:30 11 get up by 5 then your obesity comes down and obesity will not go into diabetes. The way the melatonin works and way the kick-up start of the chronobiological rhythm with growth hormone and insulin and cortisol and all that can be well governed if you pick up sunrise. It's a research. If you send me to my WhatsApp number, I'll send you the link, 077 49 59 214. And this thing are 10 things that parents should do with children. Sundown, well done. Iru avarata yana kala. දෙමව්පියෝ කරන්න ඕන කාරණා 10 ගැනත් මගේ WhatsApp එකට එවුවොත් 077 49 59 214යි. එතකොට ඊළඟ කොටස අපගේ දිනපතා ආහාරය අපට දුන මැනව. Give us this day our daily bread. So it's a humble request and it includes us. Us means whomever you can care for. ඒක කියන්නේ අපගේ දිනපතා අපගේනේ මගේ දිනපතා ආහාරය මට දියව් කිව්වේ නෑ. අපගේ දිනපතා ආහාරය අපට දුන මැනව. So your dependence on God ඔබ දෙව් පියාගෙන් ඒක ඉල්ලනවා. දෙව් පියාගෙන් ලැබෙන ලෙස කෘතඥ පූර්වකව බාර ගන්නවා. ඕනවට වඩා කන්න යන්නේ නෑ. තියෙන දෙයක් බෙදා ගන්නවා. ඒක තමයි ඒකේ අර්ථය. උන්වහන්සේගෙන් ලද දේ බෙදා ගනිමින් ජීවත් වීම. So when you say give us this our daily bread, it means we receive it as from him and then we live a life of sharing. Give us නේ. අස් කිව්වම අනිත් අය සමග බෙදා ගනිමි. ඊළඟට අපි එනවා ඒකේ එකම කොන්දේසිය. Forgive us our debts as we forgive those who are indebted to us. අපගේ ණයකරුවන්ට අප කමා කරන්නාක් මෙන් අපටත් කමා කර මැනව. මේක හරි important concept එකක්. What is this debt? That is we feel others owe us. You owe me. Now you know officers have I owe you chits. Now we write you owe me chits. You write in this life we write you owe me chits. අපිට අනිත් අයගෙන් අයවිය යුතු ඒවා ගැන අපි පොඩි chits දාලා තියෙනවා. ඒවා අපි සමාව දෙනවා. අර ක්‍රොස් එකේ කිව්වනේ පියාණන් මොන් කරන දේ මොන් දන්නේ නැත මොන්ට කමාවෝ මැනව. Now itself relational debts, wife or children or whoever it is, let go. ඒ relational ණය තියෙනවානේ. එයාගේ මට මෙච්චර විය යුතුයි. ඒ නිසා එක වෙනකම් මම එයාට දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි ණය කියන්නේ. අපි ණයකාරයෝ වගේ ජීවත් වෙනවා. ශෛලක් වගේ අදින්න පුබ්බක වගේ ණයකාරයෝ වගේ ජීවත් වෙනවා. We live like Shylock, demanding the pound of flesh. So that's what it means. Forgive us our debts as we forgive the debts of others. ඒක නිසා අනිත් අයගෙන් ආයවිය යුතු ණය අපි ලිහලා දානවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේ අපේ ණයත් ලිහලා දානවා. ඒක තමයි අර ක්‍රොස් එකේ කතන්දරය. අපේ ණය බර වැඩි කොම ක්‍රොස් එකෙන් බාර අරන් එයාගේ මිදීමේ මිලය අපි වෙනුවෙන් නිදහස් කරා. His ransom money, redemption money, his life he released for us. Next part is this is about debts releasing. Next part is lead us not into temptation. මේ පරීක්ෂා වලින් අප ගලවා ගත මැනව. එක එක જાතිය පරීක්ෂා ඊළඟට නපුරාගෙන් අප ගලවා ගත මැනව. So this precautionary, this manifesto works with the fact that there's an evil fellow who is doing evil things. Now if you really research and see how the virus came about, did it come out of a lab? Do some research. Don't take anybody else's words. You are intelligent people, do some research. At the present moment, the thing is ganging up again. The way the global controllers want to control every nation, ඔක්කොම ලෝකේ
ජාතීන්ගේ දේශයන්ගේ ධනය ටික දෙනෙක් එන්න තද කරගෙන පාලනය කරගෙන යනවා. එතකොට පවුල්වල තත්ත්වය, LGBTQ agenda එක, many things are in place for a few people to interfere with every sovereign nation. That's a fact. They may use human rights, they may use abortion rights, they may use LGBTQ rights, different rights to make sovereign governments not sovereign at all. එතකොට ඒ ජාතිය ස්වෛරීතාවය නැති වේගන යනවා එක එක දේවල් තුලින් මිනිස්සු බලය අල්ලා ගන්නා නිසා රටක. So there is an apura, so we can see there's evil man with an evil scheme. So remember these 7 things, and I hope it will be a helpful reflection. We can appeal to the Good Shepherd to help us in all this. ඉතින් මේ කාරණා හත මතක තියාගන්න. social dynamic එකක් හැටියට යහපත් ඉන්දියරෙක් සිටිනවා. අපි benefactorsලා අපිට බාර දුන්න අපේ අතේ අට තියෙන කොටස. ඒක අපි බලාගත්තොත් රටකුත් බලා ගැනේ. If we take care of the portion that is under our hand with our training and with our benefactor placement, country will also do well. Thank you for listening.